ఇదిగోండి మేము హవాయి ట్రిప్కి వెళ్ళామండి. హవాయి ఎక్కడ ఉందంటే చూడండి, యుఎస్ఏ మ్యాప్ అది కదా, చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదండి. ఐలాండ్, స్మాల్ ఐలాండ్స్ అండి. చూడండి మన యుఎస్ఏ మ్యాప్కి వెస్ట్ సైడ్ ఆ విధంగా నేను రెడ్ సర్కిల్తో మార్క్ చేశా కదా, ఆ విధంగా అనమాట. చూడండి ఇలా చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ 7 ఉన్నాయండి. సో మేము వెళ్ళింది బిగ్ ఐలాండ్ అనమాట. అంటే ఈ కింద బిగ్గా కనిపిస్తుంది కదా, ఆ బిగ్ ఐలాండ్కి వెళ్ళామన్నమాట. చూడండి ఇవి చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్. అవన్నీ వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ సపరేట్గా అక్కడ ఏమీ లేదండి. యాక్చువల్గా ఉన్నాయేమో, బట్ మేమైతే బిగ్ ఐలాండ్కి వెళ్ళామన్నమాట. ఓకే, మనకి ఈ హవాయికి హొనలూలు అనేది క్యాపిటల్ సిటీ అండి. ఓకే, ఆ హొనలూలు అనేది మనకి ఈ చిన్న ఐలాండ్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు కదా, ఇదిగో ఇది మాయి ఐలాండ్లో ఉందన్నమాట హొనలూలు. ఓకే, మేము వెళ్ళింది మాత్రం బిగ్ ఐలాండ్. దీన్ని బిగ్ ఐలాండ్ అంటారు, హవాయి అని కూడా అంటారనమాట. సో మీకు ఇప్పుడు అక్కడ చూసినవన్నీ చూపిస్తాను, చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే రిచ్మండ్ ఎయిర్పోర్ట్ అండి. మేము రిచ్మండ్ నుంచి వెళ్ళాము, రిచ్మండ్ టు డెన్వర్ అనమాట. చూడండి ఫస్ట్ బోర్డింగ్ పాస్లు మనమే తీసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఒక స్క్రీన్ పెట్టారు, ఆ స్క్రీన్ మీద మనకి వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ చేసామంటే మనకి బోర్డింగ్ పాస్లు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా మనం లైన్లో నుంచోక్కర్లేదు, ఏమి చేయక్కర్లేదు అనమాట. అంటే లైన్లో నుంచోవాలి అంటే మనకి ఏదన్నా పెద్ద సూట్ కేసు చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాము అంటే లైన్లో వెళ్ళాలి. బట్ మేమేమి క్యాబిన్ లగేజ్లతోనే వెళ్ళిపోయామన్నమాట. బట్టలు ఒకటి పట్టుకెళ్ళామండి, ఇంకేం తీసుకెళ్ళలేదన్నమాట. ఓకే, సో క్యాబిన్ లగేజ్తోనే వెళ్ళిపోయామన్నమాట. వెళ్ళాక చూడండి ఇది మా రిచ్మండ్ ఎయిర్పోర్ట్, మా ఊర్లో రిచ్మండ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది. చూడండి రిచ్మండ్ నుంచి మనకి డెన్వర్ ఫస్ట్ స్టాప్ అండి. రిచ్మండ్ నుంచి డెన్వర్కి వెళ్ళి డెన్వర్ నుంచి హవాయి ఫ్లైట్ ఎక్కామన్నమాట. సో ఇది రిచ్మండ్ టు డెన్వర్ ఫ్లైట్ అండి. మనకి 3.5 hours రిచ్మండ్ నుంచి డెన్వర్కి 3.5, అండ్ అక్కడ టైం గ్యాప్ మనకి టోటల్ 5.5 hours అనమాట. ఓకేనా, టోటల్ జర్నీ. అండ్ మనకి ఫ్లైట్లో 3.5 hours కదండి. ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసము చూడండి ఈచ్ సీట్కి మానిటర్ కూడా పెట్టారు. మూవీస్ చూసుకోవచ్చు, ఇంకా చాలా రకరకాలు ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్. కిడ్స్ కార్టూన్స్ అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట. నేనైతే మూవీ చూశానండి, ఒకటి జూటోపియా మూవీ చూశాను నేను. ఓకే, సో ఆ సినిమా చూసే లోపల ఇంకొంచెంసేపు ఉండింది, వాళ్ళు స్నాక్స్ ఏవో సర్వ్ చేశారు. అండ్ తర్వాత మనకి ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అంతా దీంట్లోనే వస్తుందండి. చూడండి ఫ్లైట్ ప్రివ్యూ అని చూసామనుకోండి, ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఫ్లైట్ అనేది, పైకి వెళ్ళాక ఎంత హైట్లో వెళ్తుంది, మనం ఏ టైంలో డెన్వర్ రీచ్ అవుతాము, అండ్ మనకి ఏమన్నా కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ ఉంటే ఆ ఫ్లైట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే జస్ట్ అక్కడ దిగిన వెంటనే మనము జస్ట్ బోర్డింగ్ పాస్లు ఒక్కటి పికప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇప్పుడు ఫ్లైట్ మానిటర్లోనే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇది. ఎయిర్పోర్ట్ దిగాక ట్రక్లో వచ్చామండి. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరే ఈ రెంటల్ కారు ఉంటుంది కదా, హెడ్జ్ రెంటల్ కార్ వాళ్ళ దగ్గర హెడ్జ్ చూడండి రెంటల్ కార్ తీసుకున్నాము. సో వీళ్ళ వ్యాను ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉందన్నమాట. ఓకే, వాళ్ళు ఈ రెంటల్ ఆఫీస్ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు. సో మా ఆయన రెంటల్ కార్ కోసం లైన్లో కూర్చున్నారు లోపల. చుట్టూ రైలు
ఇదిగోండి మాకు ఈ కార్ ఇచ్చారండి. యాక్చువల్గా చాలా పెద్ద ట్రక్ ఇచ్చారు, ఒక 8 పీపుల్ కూర్చునేది. మాకు ఇంత పెద్దది వద్దు, మాకు చిన్నది కావాలి అనేసి అని అడిగితే చిన్నవి లేవు, ఇప్పుడు ఇదే ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇది తీసుకెళ్ళండి, నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మీకు కావాల్సిన కారు ఉంటే మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి అన్నారు. ఫస్ట్ డేకి అయితే ఈ పెద్దది తీసేసుకున్నాం అనమాట. తీసేసుకున్నాక అక్కడ అందరూ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని అడిగితే ఇట్లాగా అన్ని మార్క్స్ అందరూ ఇట్లా రెంట్కి తీసుకున్న వాళ్ళే కదండి, దాని మీద వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ చేసిన బంపులు అట్లాంటివన్నీ ఉంటున్నాయి కదండి, అవన్నీ మనం చేసాము, మన మీద ఛార్జ్ చేస్తారేమో అనేసి అని ముందుగా మనం తీసుకునేటప్పుడే దాని మీద ఆల్రెడీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఫోటోలు తీసుకొని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, రేపు పొద్దున్న మనకి ఛార్జ్ చేయకుండా మనం చూపించవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ. సో అలాగా అందరు తీసుకుంటుంటే మేము వీడియో తీసుకున్నాము, తర్వాత తీసుకొని వెళ్ళిపోయామన్నమాట. వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక చిన్న సైజు తగ్గించుకున్నామండి. ప్రైస్ ఏం తేడా లేదు, పెద్దది తీసుకున్నా చిన్నది తీసుకున్నా సేమ్ ప్రైస్, కానీ మార్చుకున్నాం అనమాట. చిన్నదైతే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కదా అనేసి అని చిన్న కారుకి మార్చుకున్నామన్నమాట. మార్చుకున్నాక ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే మేము వాల్మార్ట్కి వెళ్ళామండి. చూడండి, వాల్మార్ట్లో కావాల్సినవన్నీ కొనేసుకున్నామండి. మనం అక్కడ బయట తినచ్చు, తినకూడదని కాదు, అక్కడికి వెళ్ళి కూడా వండుకుంటానా అనేసి అని ఏం లేదు. అయితే కావాల్సిన చిన్న చిన్నవన్నీ తీసుకున్నాం. బ్రెడ్, ఎగ్స్, వాటర్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ అండి. మీరు బయట వాటర్ బాటిల్ కొనాలి అంటే $3.50 టు చిన్న బాటిల్, ఓకే, $3.50 నుంచి $4 వరకు ఉంటుందన్నమాట. అందుకని మేము వాల్మార్ట్కి వచ్చేసి చాలా బాటిల్స్, ఒక 24 ప్యాక్ ఉండేది తీసేసుకున్నాం అనమాట. తీసేసుకొని తర్వాత చూడండి ఇంకా రూమ్కి వచ్చేసాం. ఆ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదన్నమాట. రూమ్కి వచ్చేసి జస్ట్ రెస్ట్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే మేము చేరేటప్పటికే ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి, 7 అయిపోయింది. మేము ఈ రూమ్కి వెళ్ళేటప్పటికి 7:30 అయింది. అంటే మన టైంలో అక్కడ మన టైం ఆల్రెడీ ఇక్కడ 11-12 నైటు. సో అక్కడ 7 o'clock 7:30 అలా 6 hours గ్యాప్ అండి మనకిను హువాయికి. ఓకే, రూమ్కి వెళ్ళేసి ఆ రోజు రెస్ట్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, చూడండి నెక్స్ట్ డే మేము మళ్ళీ వాల్కనీస్ చూడటానికి వేరే ఊరు వెళ్ళామన్నమాట. ఆ ఊరు పేరు హీలో అనే ఊరు దగ్గర మనకి యాక్టివ్ వాల్కనోస్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట. అవి చూడడానికి వెళ్ళాము. ఇదంతా దారిలో అండి, అసలు ఎంత నేచర్ని బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది ఈ హవాయి అనేది. చూడండి, దారిలో అంతా కాస్త అక్కడక్కడ తీసానమాట. ఓకే, వీడియో అనేది తీశాను, బట్ అన్ని చోట్ల వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వట్లేదండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న రోడ్డు ఒకప్పుడు ఇది అగ్నిపర్వతం అండి, అంటే వాల్కన్ అనమాట. సో అది ఎరప్ట్ అయ్యి ఎరప్ట్ అయినప్పుడు వచ్చిన లావా అంతా గట్టిగా అయిపోయిన ప్లేస్ అనమాట. ఆ ప్లేస్లో మనకి రోడ్ వేసారనమాట. మనం ఇప్పుడు ఆ రోడ్డు మీద యాక్టివ్ డై అయిపోయిన వాల్కోనా మీద వెళ్తున్నాము, వేరే యాక్టివ్ వాల్కనోస్ చూడడానికి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ అంతా ఒకప్పుడు యాక్టివ్ వాల్కనో అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఐలాండ్ అంతా యాక్చువల్ వాల్కనోనే అండి. ఒకప్పుడు అవన్నీ డై అయిపోయి అక్కడ ఇప్పుడు చెట్లు అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయండి. ప్లేస్ అంతాను అసలు సూపర్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నేచర్ని లవ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతుంది. అక్కడ కొంతమందితో మాట్లాడాము అక్కడ వెళ్ళాక. అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టేట్స్లోనే మనకి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, ఒక అతను ప్రిన్సిపల్, ఒక అతను అట్లాగా వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ ఇలా విజిటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు, మాలాగా విజిటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్లేస్ నచ్చి వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారంట. రిటైర్ అయిపోయాక అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యారంట. వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. నేను ఆ ఫార్మ్స్ కూడా వెళ్ళానండి. వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని కలిసి మాట్లాడినప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ తెలిసాయన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాల్కనో చూడడానికి వెళ్తున్నాము. ఓకే, మేము ఎక్కడైతే రూమ్ తీసుకున్నామో అక్కడ నుంచి ఆ యాక్టివ్ వాల్కనోస్ వెళ్ళడానికి మాకు 90 miles అండి. సో ఆ 90 miles అంతా మనం డ్రైవ్ చేస్తున్న ప్లేస్ అంతా ఒకప్పుడు యాక్టివ్ వాల్కనోస్, బట్ ఇప్పుడు డై అయిపోయాయి అవి. ఇప్పుడు అక్కడ యాక్టివ్గా లేవన్నమాట. ఒక ప్లేస్లో ఉంది, అవి చూడడానికి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము. ఓకేనా, అంతా నేచర్ అంతే. ఆ క్లౌడ్స్ కానీ అక్కడక్కడ ఇంకా స్నో క్యాప్స్ అట్లాంటివన్నీ కనిపిస్తున్నాయండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట.
ఉందో లేదో తెలియదు, బట్ ఓకే చూద్దాం మన లక్ ఎలా ఉందో. అదంతా 90-100 మైల్స్ పార్క్ చేసుకుంటూ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెల్కమ్ సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చామండి. ఓకే, దీంట్లోకి ఎంట్రన్స్ ఫీ $30 మేము పే చేసేసి లోపలికి వచ్చాం. ఫస్ట్ వెల్కమ్ సెంటర్కి వెళ్తున్నాము. ఓకే, అయ్యాక తర్వాత ఏం చూడాలో చూద్దాం. కానీ ఈరోజు అంత బ్యాడ్ డే అండి, అంత రెయినీగా ఉంది అంత. ఓకే, on the island of Oahu. I've been visiting this island for many years, retired from a full-time career. Came here just over 18 years ago. I've been with this park for 18 years. Wow. I figure another 10 more years and I'll hang up the uniform because there is life outside of the park. As I love the park. Okay? Now, when you folks came in, all that construction you see, that was our home for almost 80 years. The place was falling apart. So the National Park Service is actually, this is our temporary welcome center. It's renting the place from Department of Defense. Okay? If any of you are former members of the United States Armed Forces, active or dependent, this place is for you. This cabin is designed for you. Next time you want to come and stay up here, you can inquire at the desk. So hopefully by the end of the year, if everything's right, we'll go back to a bigger and better facility. We had to cut a lot of our free ranger-led programs. We have short staffing, so the paid rangers depend on us volunteers here. Okay? What we're going to do is just going to go right across the street and take a left on one of many viewing areas looking into the crater. Now, all of this that you see was from the past 2 eruptions. This wasn't here, all this ash. Okay? The grass is very green and so on. It's very nutritious for the grass. In fact, you know, Hawaii is, they call it the orchid island. The orchids really love this stuff right here. You guys checked out the roofs? See? All of that? West side or towards the desert. We don't see this. But lately we've been having south winds, so if it were to erupt like it did on Thursday, we'd have to evacuate the park. These ashes, they fluttered out. They're not like big heavy rocks that are going to crack your skull or anything like that. But if it's dry, very dusty, hard to breathe. Okay? But thank goodness for some moisture we got keeps all the dust out. So is it from the last eruption Saturday? Pardon me? You said that there was the eruption last week? Thursday. This one. Yeah, this one. Is Oh, wow. Thursday. Oh, wow. But 2 weeks ago, we had what we call a tornado. We had bad storms in Maui, pretty bad. A lot of homes were washed away because the rains came from the south side. But anyway, before we go across the street, guys, show of hands. How many of you have a tough time pronouncing all these Hawaiian words? I'll get to give you a quick crash course. Every ranger, whether they're volunteer or green and gray, we call them. They have their own way of introduction. Okay? Now, did you know in the Hawaiian alphabet, there's 5 vowels, 7 consonants. When it comes to vowels, we don't say A, E, I, O, U like in the English world. It is only A, E, I, O, U. Like many languages around the world, there's only A, E, I, O, U. 5 vowels, 7 consonants, only 12 alphabet letters in the Hawaiian alphabet as opposed to 26 in the English alphabet. When you hear Hawaiian speaking, they're almost speaking in abbreviations. If you took an English sentence this long, there's a way they can condense it. Speaking to another Hawaiian will translate it. Okay? So when I said aloha, I didn't say alohe or aloha, right? I said aloha. You hear the short sound of that. Like Asian languages, like Spanish languages, like maybe European languages, Middle Eastern languages, and so on. Only A-A-A-O. Anybody spend time on Oahu yet? Yeah. Did you just love driving in all that traffic? Oahu, the main island, is considered to be always in the top 10 in the U.S. for the most congested traffic in the United States. That's why I moved here. That island is less than 600 square miles. The population is over 1 million. We, the Big Island, 4,028 square miles, a tad smaller than Connecticut.
but we have just over 200,000 people. You can take Kauai, Maui, Oahu, those islands, fit them on the island, this island, so like island, big island standards and so on. Okay? So getting back to the Hawaiian language, Oahu, yeah? It sounds like a W, Oahu, but it's really Oahu. If you say it fast, it sounds like a W, Oahu. You take Maui, M-A-U-I, pronounce the I like an E. Maui, not Maui, okay? Totally different. And the oldest island, Kauai, not Kauai, okay? K-A-U-A-I, Kauai. Kauai. Kauai, that's a piano brand, right? K-A-W. Yeah. So Kauai. The town 30 miles from here, H-I-L-O, is Hilo. Please do not say Hilo. Like the Spanish word fiesta, F-I, right? You pronounce the I as it is, the E is okay. Kailua Kona, those of you going to stay at Kailua Kona. Kona means direction, westward. Kailua is the town. We have a Kailua on Oahu, but we don't call it Kailua, but we just call it Kailua. So if you hear someone say, I'm going to Kailua Kona, automatically you know it's the big island. Okay. And the capital of our state is Honolulu, not Honolulu. Oh, Honolulu. Local folks mispronounce. I know sometimes when we say H-O-N, we have a tendency to say Han, right? Like the Japanese import car, Honda. Yeah. Is Honda. It's a Japanese name. You gotta accent that word. Honda. Now, folks, I know tomato. But for those of you who want to fine-tune your Hawaiian alphabet, and last but not least, don't say it out loud, that four-string instrument Hawaii is known for is pronounced ukulele, not ukulele. Everybody say ukulele. Okay. Although we associate that instrument with Hawaii, that is not a Hawaiian invention. Hawaiians didn't know what that was when that was brought here in 1878 by immigrants from the country of Portugal that came to work in the island. Wow. చూడండి అదేలే యాక్టివ్గా ఉందండి ఆ పొగలు వస్తున్నాయి చూడండి అంతాను యాక్టివ్గా ఉంది అంట ఇంకా అందువల్ల వస్తుందంట కానీ ఎప్పుడు ఎరప్ట్ అవుతుందో తెలియదు యా అదే అంతటా ఎలా వస్తున్నాయో చూడండి పొగలు వస్తున్నాయి అంటే యాక్టివ్గా ఉంది ఎప్పుడో ఎరప్ట్ అవుతుంది It's a good place to get an unobstructed view. And this crater alone is called Kilauea Caldera. Kilauea. ఎప్పుడు ఈ అగ్నిపర్వతం పేలుతుందో తెలియదంట కానీ యాక్టివ్గా ఉంది చూడండి ఎప్పుడు అవుతుంది ఒక 1 వీక్ 10 డేస్లో అవుతుందంట ఇక్కడ అందుకనే పొగలు వస్తున్నాయి అంతా ఇక్కడంతా స్మెల్ ఎక్కువగా ఉంది బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది వీళ్ళకి ఎప్పుడు క్రాక్ అవుతుంది అనేది జియాలజిస్టులు చెప్తారంట Inside was a large boiling churning lake. It didn't explode like the ones we have that just blow churning and all that. People would see it in the day, come back at night and see this huge crater just growing and growing. But in the later part of 2018, we began to have serious earthquakes in the
part. You see, our earthquakes here are not tectonic plates. They're mostly magma moving, right? They're moving, and even as far as Oahu or even Hawaii, you can feel that earthquake sometimes. So imagine something 500 yards in diameter started getting wider and wider, and all of that lava that had added there for hundreds of years sank. It turned into a massive sinkhole, almost the depth or equivalent to the height of the Empire State. Slowly but surely, toxic water was coming back. There are water tables below, and lava started coming back and so on and so on. If and when we have eruptions, actually in that area there that would spill into the I call it newly formed Halemaumau crater. It's all contained in the crater. There's nothing here to chase us out of the park, nothing going down into the ocean. 13 miles east, there was a crater called Pu'u'o'o crater that was sending lava down 35 years. That's where all your lava boat tours, helicopter tours, hiking tours went. You could have hiked out. It wasn't an easy walk, it was a tough walk. But that stopped. Geologists say that's plugged up, that's finished. So if and when Halemaumau erupts, that is the only place in the park, on the island in the state, you're going to see lava activity. We don't have any sirens going off or anything, but a lot of you know that you may be able to access the live web. All the way, the oldest island, Kauai Island. Now, where the big island is right now, we're over what we call a hot spot, where the magma is below us, miles and miles. And the tectonic plate is actually moving over that hot spot. So picture Kauai Island, where on the map, where the big island is today, that was about 6, maybe 7 million years ago. The tectonic plate, geologists say, is moving at the rate of 3 to 4 inches a year. Imagine they can estimate, or we call it a guesstimate, they can get it down to just inches. That's why it's taking so long to create island after island. Now, some of you may have heard on the south part of the Big Island, there's an underwater volcano called Lo'ihi. It interprets to long in time that underwater seamount or volcano is 10,000 feet high above the surface of the ocean floor, or 3,000 feet, it's deep below the surface of the sea. If and when it comes out, even if it sticks its head out of the ocean, it'll be Hawaii's 9th island, because we only have 8 islands. But don't invest in Hawaiian real estate as of yet. We're looking at 50, 100 plus thousands of years if it comes out. If it doesn't, it's just another underwater seamount. But in the meantime, I'm going to throw some nerdy trivia to you about that. But in the meantime, does anybody know what Hawaii's temporary island number 9 is for now? Las Vegas. Oh, What's that got to do with Hawaii? A lot. Did you know that other than Nevada residents, Hawaii has the highest amount of consistent visitors to Vegas than any other state in the nation? oh, okay. Anybody from Utah? What does Utah and Hawaii have in common? Only 2 states that have no form of legalized gambling at all, not even lottery tickets. Oh, okay. Who's from Arizona? I mentioned this earlier. Oh, Arizona and Hawaii are the only 2 states that does not have daylight savings time. Right. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So, I'm going to nerd you with a couple of useless trivia later. Hawaii too. So you see the Big Island now. You can take the islands and put them on the Big Island. Again, we're 4,028 square miles, just over 200,000, and fit them like a jigsaw puzzle on the Big Island with room to spare. Has anybody been to the Garden Island yet? Hawaii? Yeah, you have. Yeah. Kauai Island right here. You know, Kauai Island, I know a lot of you heard of Kauai Island. That's where a lot of movies were filmed and still continue to be filmed. Jurassic World, Indiana Jones, Avatar, and so on, movies with The Rock. But one thing about the Hawaiian Islands, they attract a lot of celebrities over here too, especially Maui, you know, well-known names. But if you ever get a chance to visit North Kauai, Kilauea side or Hanalei, really a nice community up there. There's a friend of mine lives up there with his wife. His name is Mark Zuckerberg. I'm not getting political. But his nearby neighbor on that side is musician Carlos Santana. And decades before those two, late Beatle George Harrison had an estate up there. So there's a lot of celebrities.
Then of course you see Oahu. Anybody been to Pearl Harbor? Very, very solid place over there, Oahu. And we get to Maui, okay? Maui, the two little islands, Lanai and Molokai, and you see all the big bodies of water between those three islands. It wasn't there hundreds of thousands of years ago. Of all the islands, Maui is eroding the fastest. You know, the islands erode away slowly by slowly. But that is part of the Maui County. On the island of Maui, yes, you'll find Oprah Winfrey. You'll find Graham Nash of Crosby, Stills Nash. You find Mick Fleetwood, Fleetwood Mac. His restaurant burned down in the Lahaina Maui fires, if you remember that several years ago, but he's rebuilt it. A lot of celebrities live over there. The island of Lanai was once Pineapple Island. Okay, we grow pineapple mainly on Oahu. But on the island of Lanai, there was a lot of plantations over there. But today, Lanai is 97%, 98% is owned by one of America's richest men. His name is Larry Ellison. Okay? He I like owns that Ellison. island, yeah. Yep. And if you look at Molokai, that long island, doesn't it look like a Dutch wooden shoe in a way? Yeah, it does. and I think they say that Lanai almost looks like a T-bone steak. And Maui looks like a man's figure. You can see on the left side his head sticking up or something. Yeah. But Molokai, on the north side, you find one of the most tallest sea cliffs in the world. Again, part of erosion. 3,000 feet going straight down into the water. Wow. But those two little islands belong to Maui. And finally, the big island here. So that's Hilo, Kailua Kona. That is North Kohala. That is South Point. And the underwater volcano is 20 miles off here. North Hilo and so on. Two mountains, Mauna Kea. That's the astronomy mountain. Astronomers will say that is the best spot in the world, probably next to Canary Islands for looking at the stars. And you have Mauna Loa. That is the world's largest shield volcano. Now, all our volcanoes are measured from the ocean floor. Mm-hmm. Mauna Loa is so massive and so heavy, it makes 2/3 of the island that is pressing down on the Pacific tectonic plate. So years ago, scientists measured the bottom of Mauna Loa to the top. Sea level is 13,677 feet high, but from the floor to the top, over 15,000 feet high, making that the second largest. There's other shield volcanoes around us also. Mauna means mountain, Loa means long or forever. Okay, Mauna Loa does not mean macadamia nuts. Another useless trivia, we associate pineapple with Hawaii all the time. Macadamia nuts, coffee. Coffee and pineapple came from South America. Hawaiians never heard of that. Okay? Macadamia nuts are an Australian product. Now, things grow so well in Hawaii, you don't really see the four seasons. It could be dead of winter, and of course it's rainy today, but you think you're in the summer. 80% of the plants, trees, flowers, insects, and animals were brought here by accident, on purpose, and so on. But you know, Hawaii is has the most strictest Department of Agricultural laws in the United States. Folks fill out forms on the plane. Yep. Yeah, what are you bringing in, take it out. I'm sorry to complain of an earthworm. Because it has scales around its eyes, technically it's a snake. That's the biggest snake we're going to get. But they live underground and they just eat tiny little fungus and insects and so on, but not the snakes we imagine. Okay? Right. So what is the reason? Because of the volcano, snakes are not here? Probably, yeah, the environment and so on, and people not bringing it in. By the way, if you're bringing in anything illegal, whether it be plants or animals or insects, they do have an amnesty program. Turn it in, or you get slapped with $20,000 fine or 5 years in jail. There's a lot of things you can transport between the islands, like food and everything, but you can't take it out of the state of Hawaii. Department of Agriculture will be sure of that. Okay. Because we've had so many species that have died from introduced species. So anyway, again, Hawaii Island, the Big Island. If you hear the word Hawaii, I'm going to Hawaii. Well, what island? If you say Hawaii Island or Big Hawaii or Big Island, then you're distinguishing here. Yeah. Anybody been in Hilo yet? Hilo town, yeah. Okay. 2 miles up on the hill above Hilo, looking down, beautiful view is
very, very well-known celebrity. You folks know who he is. His name is Ranger Rick. I live right over here. Oh, okay. The best of luck. So, before I let you folks go, I mean, there's so much to say, but I have to get back to the visitor center. I'll hang around if you have any questions about, and you know, it's very, very unlikely we're going to get an eruption today, but if we do, you know, some people come to the islands, the lava stops. ఇదిగోండి మొన్న థర్స్డే ఎప్పుడో పడిందంట, బూడిదలాగా పడుతుంది కదా, అలాగా వచ్చిన బూడిదంతా ఇదంతా పడిందంట. థర్స్డే నాడు వచ్చింది కదా అది. చూడండి అసలు ఎంత లైట్ వెయిట్ ఉందో. అలా పడిన బూడిదంతా ఇలాగా గట్టిగా అయిపోయింది. ఇదంతానంట గడ్డి చూడండి, అందుకని మొత్తం లాన్ అంతా లేదనమాట. చూడండి అందువల్ల పోయిందంట గడ్డి.